আপনারা দেখছেন মোটর সলিউশন। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মোটর সলিউশনস। ভিউয়ার্স, আমরা আজকের টপিক হইল আপনার ইনভ্যালিড ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ভেহিকল মেইনটেনেন্স। ইনভ্যালিড ইন্স্যুরেন্স সম্বন্ধে আপনারা যদি কোয়েশ্চন থাকে আপনারা ফোন করবা, তাছাড়া আপনারা টেক্সট মেসেজও পাঠাইতে পারবা, ইমেইলও করতে পারবা। আমরা কাছে ইমেইল অ্যাড্রেস হইল কি motorsolutions@ntveurope.net। ভেহিকল মেইনটেনেন্স সম্বন্ধে আমার লগে আসেন সোহেল ভাই আসেন। সোহেল ভাই আপনার প্রশ্ন লইরা আপনারা প্রশ্ন করবা, সোহেল ভাই গেছে, সোহেল ভাই আপনারা উত্তর দিবা। সোহেল ভাই, কিছুর টেক্সট মেসেজ আমার কাছে ইতিমধ্যে আইছে, আইয়াফ হচ্ছে, তো অবভিয়াসলি সকলটি টেক্সট মেসেজ তো আমরা ডিসকাস করতে পারলাম না। একটা টেক্সট মেসেজ হইল গিয়ে unknown brother or sister, I'm not sure, didn't write the name. Salam, my car gear stick didn't shift when I started. After a few hours later, it's work. Can you tell me why that happened? It's a VW Golf 51 plate, 1.6 engine. It's a very common problems on a Golf. In fact, I was gonna come and say to you straight away, it is a Golf. It's normally as a little switch that controls by your foot pedal goes to the gear linkage, and that becomes faulty. It's a common problems. There's nothing wrong with the gearbox or the actual linkage itself. It's the switch that engage and disengage, so basically locks and unlocks it, and this is what's causing the problem. It costs approximately £80 to fix it. So if anyone tell you it's going to cost you £200, £300, £400, look into it. It's just a switch, no more than £100 for the repair costs. Thank you, Sohel bhai. আপনার আসলে এই জিনিস আপনার হয়তো অলরেডি আপনার মাইন্ডও আসিল, সো এটা দেখা যায় এটা একটা কমন ফল্ট, very common fault on a Golf. কমন ফল্ট আছে। আর একটা আপনার আমার কাছে অনেক সময় প্রশ্ন আয়, দেখা যায় অনেক ধরনের জিজ্ঞাসন এটা দেন তারা দিকে, তারা নিজের গাড়ি এটা ফেস করছেন। অনেক সময় দেখা যায় যে গাড়ি যে সময় স্টার্ট করেন, ই রানস ফাইন, ইজ পারফেক্টলি ফাইন, বাট আফটার লিটল ওয়াইল ই স্টার্ট রিলিজিং হেভি স্মোক. Now, the common problems are the car runs perfectly okay, and then after a while it starts to smoke. You see mainly on a diesel car more than petrol car. Now, it's very important to understand, is this a black smoke or is it a white smoke? Later on, you leave the car running for about half an hour, 20 minutes. Even you can drive and it doesn't smoke, and after half an hour it starts building smoke. And it's happened on diesel car purely because of that turbo. There's a seal within the turbo system itself that sucks oil into the exhaust, and the exhaust needs to get really hot. And after half an hour of driving, you see the exhaust is getting hot, and this actually exhaust itself that burning the oil is actually giving the smoke. So it's a common problems within the turbo seal sucking the engine oil into the exhaust, and that's what the problem is. Okay, thank you, Sohel bhai. I've got another text message. Again, it's unknown. I'm not too sure if it's a brother or a sister. Can I do insurance in outside London and drive in London? By boin afne যেই প্রশ্নটা করছেন আপনার এটা তেমন ক্লিয়ার নাই। একটা হইল কি, ফলো হইল কি, ইউ সেড ইফ ইউ ক্যান ডু ইন্স্যুরেন্স আউটসাইড লন্ডন and drive in London. আপনি আউটসাইড ইন্স্যুরেন্স করলে ড্রাইভ যে সাহানো করতে পারবা, আপনি ইউরোপের ভিতরে কোনো হানো আপনি ড্রাইভ করতে পারবা, কোনো সমস্যা নাই। বা কোয়েশ্চন হইল কি যে আপনি লন্ডন যদি থাকুন, যদি আপনার রেসিডেন্সিয়াল অ্যাড্রেস যদি আপনার যদি লন্ডন যদি থাকে, আর আপনি লন্ডনের বাড়া অন্য কৌরি অ্যাড্রেস যদি ইউজ করেন যদি, দেন ইটস এ নো, আপনি পারতেন না, এটা করতে পারতেন না। এটা যদি করেন যদি আপনার ইন্স্যুরেন্স ইনভ্যালিড। তো ইনভ্যালিড আপনি তো পয়সা দিবা, ইন্স্যুরেন্সের লাগি পয়সা দিবা, দাও দেন দিবা, বা প্রিমিয়াম কিছু কমিয়ে আইব, বা তারপরে আপনি পয়সা দিবা, বা পয়সা কিতার লাগি দেরা আপনি ফর নাথিং, ইটস এ পিস অফ পেপার, ইট ডাজন্ট মিন এনিথিং। সো আপনি এটা করবা না, না করিয়া আপনার যে অ্যাড্রেসও আসেন আপনি ও অ্যাড্রেসও দিয়া ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিরে কইবা, ও পোস্ট কোড দিবা, ড্রাইভিং লাইসেন্সের লগে আপনার যাতে ড্রাইভিং লাইসেন্স আমি শিওর দেখানো আপনার তাকরা ওখানে ওই লগে ড্রাইভিং লাইসেন্স, ইন্স্যুরেন্স, লগবুক সকল তার মিল রাখিয়া ইন্স্যুরেন্স করবা, হইব আপনার এটা ভ্যালিড ইন্স্যুরেন্স হইব, আর নইলে আপনার এটা ইনভ্যালিড ইন্স্যুরেন্স হইব। থ্যাংক ইউ ফর সেন্ডিং দ্য টেক্সট মেসেজ। নাও
Suel bhai, I can see that obviously you're not feeling very well, but still, thank you again actually for coming. I had to do it. Sam's enjoying a coastal holiday. That's why he couldn't come either. Nice. Okay. I wish him all the best. Okay. Now, the question was that there was a rough question. Tire pressure. Again, we obviously majority of the driver knows what should it be. Now, on a say five-door saloon car, what should be the tire pressure? See, very important. Every car has a basic tire pressure PSI measurement, which is approximately 32, 33 PSI. Now, it depends on the load you're carrying. If you're going to have a very heavy loads on the vehicle, then it's always worth putting a little bit more, 34, 35 even. Depends on the vehicle. That's number one. And number two, please do not underestimate the tire pressures, because the tire pressure is actually, you probably find, one of the major cause of accidents. Just by having one tire pressure low on one of the tires, it can cause a devastating accident, and it can be avoided easily. So any long journey before you head for, always look for a tire pressure. Just do a visual check. You don't have to go to a petrol station to see or use a tire gauge to see what is the correct pressure. Visual check, and you should know if you've got the right tire pressures. Right tire pressure. Now, should it be the same tire pressure all around, or front and rear? If it's a commercial vehicle, which is like transits and others, then they can be vary. The rear always carries more than the front. But other than that, just stay with the same all round. All round, same tire pressure is perfectly okay. Okay. Now, অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক মানুষজনের জানি না যে তারা এটা ইনফরমেশন হইতনে ফাইন বা ফাইলা যে অনেক সময় দেখা হইয়া দেন ফ্রন্টর টায়ার হইল গি একটা প্রেসার, আবার পিছর টায়ার হইল গি আর একটা প্রেসার তো থাকতো। Again, it vary. Unless you've got a commercial vehicle, you're carrying goods, heavy goods, then the tire pressures on the rear will be a difference to the front. Rather than that, the car pressures can be all round, same, no problems. Thank you, Shul bhai. দর্শক, আপনারা আজকে যদি আর কোনো কোয়েশ্চন থাকে, যদি আপনারা স্পেশালি ইন্স্যুরেন্স সম্বন্ধে আমার কাছে যে আগে টেক্সট মেসেজ আইছে, এটা হইল গিয়ে বাইয়ে বা বইনে কইছেন যে যদি লন্ডন গাড়ি লন্ডনের বাড়া ইন্স্যুরেন্স করলে লন্ডন চালাইতে পারবেন, এটা অবশ্যই কোনো সমস্যা নাই। বা আপনারা গাড়ির লগবুক দেখানো রেজিস্টার আছে, আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখানো আছে। ড্রাইভিং লাইসেন্স সকল সময় দেখা যাইব যে আপনার রেসিডেন্ট, সেটা হলো প্রুফ অফ আইডি ড্রাইভিং লাইসেন্স। তার মানে হইল গিয়ে আপনার দেখানো আপনি থাকেন, আপনার রেসিডেন্সিয়াল হোম দেখানো আপনার ও অ্যাড্রেস আপনার থাকতো নাকি তা শুল ভাই? That's correct, absolutely. Driving license, it is not only a driving license. No, it's your identity. Identity, yes. You know, Now, you can't carry a... Now, আপনার আইডেন্টিটির মাঝে আপনি থাকুন লন্ডন, কিন্তু ওখানে ইভেন লাইসেন্সের মাঝে আপনি দিলাইলা somewhere See, what outside. our viewers need to understand, insurance companies, যখন একটা collision হয়, একটা accident হয়, especially a major accident, they will try to find every loophole that আপনারা তারা pay করতো না. Okay? So remember this. Soon as you're involved in an accident, তারা চাইব যে কোনো ওয়েতে আপনারা যেলা একটা ফল্ট বা করে যেন will find an excuse not to pay you, because that's when they will save money and they will make their money. Okay? But when they want to take a policy out, আপনারা তারা এমন ওয়েতে মাতব, then they will give you everything and you think everything is fine, is no problem. But you see the real crunch when you start making a claim. So it's very important you give the right information. Thank you সোহেল ভাই। আর একটা ও বছর আপনার একটা আপকামিং একটা চেঞ্জ আইরো ইন্ডাস্ট্রির মাঝে, বলছি ডিভিএল এর মাঝে, যেটা হইল কি যে বর্তমানে যে পেপার লাইসেন্স যেটা ফটো কার্ডের লগে যেটা ইস্যু করা হয়, একটার দেখা যায় যে ফিউচার আই থিঙ্ক সামটাইম দিস ইয়ার এটা তারা দিও করে লইব, উইথড্র করে লইব। The counterpart for your driving license thing is everything is become digitalized soon. In fact, the MOT test certificate will go. It's, you know, it's no longer, very soon, within the next few months, আপনারা MOT test certificate আর আপনারা ফাইতে নাই। It's just going to be a valid information. You can go online,
check it after MOT asekina. Whenever a testing station carried out a test, they're not going to give you a printout. So they just give you some information with your serial numbers and that's it. So everything becoming digitalized, and as you also know, the road tax is gone. The test disc itself, I'm talking about it's gone. So again, it's all electronically done. So it's everything is trying to become paperless. Well, it's a saving for governments. They save approximately £20 million a year, but just going through these changes. So it's a big changes, yeah. Yeah, so দর্শক আসলে আপনারা এই জিনিসটা যারা জানেন তো জানেন না, আর যারা জানেন না এরা আসলে আপনারা জানিয়ে রাখা দরকার যে ও বছরও সামটাইম in the I mean in 2015 নয়া একটা জিও আইব আপনার দেন the paper যেটা counterparts the driving license যেটা আছে এটা স্ক্র্যাপ করা হইব, এটার আর কোনো দরকার পড়তো নাই। বা অবভিয়াসলি এটা ডিভিএল এ তো আপনারা জানবা, হয়তো তারা লেটার দিব, লেটার দিয়া হইব, দেন আপনার এটা তখন সময় এটা ডিস্ট্রয় করিলে এটার আর দরকার পড়তো নাই। সো এটা মনে হয় সেন্ট্রালি এটা আপলোড থাকবো আপনার ডিভিএল এর সিস্টেমের মাঝে। তখন সময় যদি শরীর পয়েন্ট থাকে বা কিছু থাকে সারা হইল কি সিস্টেমও থাকবো। ইভেন ফর এনি থার্ড পার্টি কোম্পানি ইট উইড বি প্রিটি ইজি to check your record whether you have any points. Even you can check it yourself to see the status of your license and any because what you currently see that if you have a point in your license, it takes time, or you have to fill up a form and send your license away before that point can be withdrawn. So later on the Hadar was an igular, as soon as the time is over, it automatically updated, so you don't have to do anything. Right. If you're 3 years gone, your license, your points been taken off the license automatically. You don't have to do anything. Okay. Yeah, so that's fine. Abar kisu বিবার হলে মনে হয় আপনারা চেষ্টা করা আমরা মোবাইল ফোন করার লাগি। মোবাইলও ফোন করলে আপনারা কল আমরা লইতে পারতাম না, এখন আমরা তো স্টুডিওর মাঝে লাইভ প্রোগ্রামের মাঝে আমরা এই নাম্বারটা দিছি, আপনারা টেক্সট মেসেজ পাঠাইবার লাগে। আপনারা যদি কোনো ইনকোয়ারি থাকে যদি আপনারা টেক্সট মেসেজ পাঠাইবা। তাছাড়া আপনারা এই যে নাম্বার যেটা দেখা আপনারা সেভ করে রাখতে পারবা, ফিউচারে যদি আপনারা কোনো প্রবলেম যদি ফেস করেন, যদি রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট ওর এনি ইন্স্যুরেন্স রিলেটেড ওর মোটর ভেহিকল রিলেটেড কোনো যদি কোয়েশন থাকে আপনারা ও নাম্বারের মধ্যে আপনারা টেক্সট পাঠাইতে পারবা, আমরা চেষ্টা করবো। আমরা অনেক দর্শক হলে আরো অনেক টেক্সট মেসেজ পাঠাইছেন। আজকে আমরা সময় স্বল্পতার লাগি আমরা আপনার সকল টেক্সট মেসেজ যেগুলো আছে সকলটি আমরা ডিসকাস করতে পারলাম না, দুঃখিত। বা আমরা চেষ্টা করবো অন্য সময় আপনারা কল করিয়া বা আপনারা টেক্সটর মানে রিপ্লাই দিমু, আপনারা কিছু অবশ্যই আপনারা আনসার কোয়েশ্চন যেগুলো আছে এগুলো আমরা আপনার আনসার করবো। Now, Shuel Bhai, we have nearly reached end of our program, and now if you would like to say a few things to our viewers, please. Well, again, we tried our best to cover as much as possible, and we'll be back on air in a couple of weeks' time. After any queries that you like to bring forward and discuss with us, please put it down, and after I'm going to discuss. Even though we here to pass knowledge to our viewers and everyday drivers, I would like to add one more thing to those people who are professional in this trade, even the technicians who owns workshops and other places. Even they want to come and discuss their issues and sometimes some of their problems that they're not sure of. I will invite them to please call us and talk to us, and hopefully we can find a solution. So it doesn't have to be just those viewers who's watching the program. It could be even those professionals who are stuck with something. Feel free to come and speak to me, and I'll try my level best to. It will be also very interesting as well that someone who's already in the industry. Yes. And if they come and talk to us, and also there's another thing, I'm sure there's a lot of our audience who's watching the program, but amongst you there are a lot of experts already watching the program. You could be a motor technician yourself, or you could be a claim management specialist. If you got our email address, please send your portfolio or your CV. We will check that, and if we see that you are qualified, you got what it takes, we might invite you as a guest in our panel. So please keep that in mind and make a note of that email address as well.
So yeah, send us your details and we will see if we can invite you in our studio as a guest. Now আজকে প্রোগ্রামও আমরা দর্শক প্রোগ্রামও আমরা টাইমার নাই আজকে আমরা প্রোগ্রাম আমরা শেষ করি লওয়া লাগে আপনারা যারা এত সময় আপনারা সময় মূল্যবান সময় দিছেন আমরা আপনারা যারা ফোন করছেন তাছাড়া আপনারা যারা প্রোগ্রাম দেখছেন আপনারা সবাই ধন্যবাদ আপনারা মোটর সলিউশন দেখতে থাকুকা মোটর সলিউশন আপনারা এভরি ফোর্থ নাইট টিউজডে লগি আপনার এনটিভিত আর আগামী কালকে আপনার এই প্রোগ্রামটা আবার রিপিট হইব 5টার সময় আপনারা দেখবা আপনারা আগামী প্রোগ্রাম দেখার আমন্ত্রণ জানাইয়া আজকে আমরা শেষ করলাম আপনারা প্লিজ ড্রাইভ কেয়ারফুলি করবা আর ইন্স্যুরেন্স যাতে ইনভ্যালিড হয় না ওটা মাইন্ডও রাখবা সব সময় থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং মোটর সলিউশনস গুড নাইট আসসালামু আলাইকুম